grade 10 වල අපි අන්තිම පාඩම කියන්නේ database පාඩම තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒකේ අපි first session එක අපි කරා last week, right? So grade 11 database lesson. So we did the first lesson the last week. So about the what is database and the concept of database, no? So can you just go through Netula what we have done last time very briefly, so that I can understand whether you understood or not. Just to understand it whether we are okay with the lesson, can you just go through a very short summary? Database means gathering data and making information. That can be done in two ways, electronic and manually. There are advantages of database: easy to obtain copies, data analyzed can be carried out efficiently, like that. And we talk about features of database and difference between electronic and manual database. Electronic database is very easy than manual database. So we discussed about what is the difference between them and why using it is very easy. We are saying electronic database very easy than the manual database. What is the difference between? Why we are saying like that? We can easily edit the information that we put in electronic. Yes, and there are many more. So editing is very easy, storing easy, and less spaces is needed, right? No extra manual, no extra humans are interfered here. So I discussed with you, remember that referring to the record room in a hospital with that, no? So in a record room in a hospital, how we are going to record the data and refer to that, so it is very easier to have an electronic database, right? And the other one is very important and very easy in electronic is that the editing, right? And if I want to get reporting is very easy, right, than the manual database. So therefore, since we have a lot of advantages of electronic databases, so we feel that we are going to do not manual but electronic database. So that's how we are going to learn how we are going to create electronic databases, and from there itself we are going to do the lesson, right? So lastly we stopped in which place? The difference between manual and electronic databases, right? Okay, so from there we will start up now today. Therefore, shall we write down separate small sentence? Excuse me, sir. Yes, Pita. Sir, database පාඩම වල දැන් කරපු ටිකට කොච්චර පිටු තියා ගන්නවද sir? පුතා මොකලන්ට එව්වනේ link එක මේ වීඩියෝ එක එව්වනේ ගියසුමානේ. හම්බුනේ නැද්ද? දැක්කේ නෑ sir. All right. කොච්චරක් වගේ නිතුල යනවද? 1.5 page. 1.5 page around. Okay. Write down another sentence, paragraph. Since we have studied
since we have studied that it is very important to learn about electronic database Excuse me, sir. Yes, Buddha. Sir, I joined now. What you done before? ඇයි ඔයා වෙලාවට join උන්නේ නැත්තේ? නෑ සර් මට ක්ලාස් එකක් තිබ්බා ඒක ඉවර වෙලා join උනේ. පිටුවේ කමාරක් වගේ තියන්න ගියසුමාන කරපු lesson එකට ඉඳ තියලා මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කෙව්වා හම්බුන්නේ නැද්ද? ගියසුමානේ මම මේ database එක වීඩියෝ එක දැක්කේ නෑ සර් මම check කරලා බලන්න අද එක. හරි ආයෙ නැත්තම් කියන්නකො මම දාන්නම් හැමුණ. ගියසුමානේ නෙමෙයි ඊට සසුමානේ දින තුල අපි කරේ. Yes, sir. Yes, right. හොඳයි පෙකහමාරක් වගේ තියලා මම මෙන්න මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න කිව්වා. ඒ වාක්‍යය තමයි මොකද්ද දෙමුත් මං කිව්ව ලියා වාක්‍ය. Since we have studied that it is very important to learn about electronic database. Electronic database. Right. ඒකේ අර්ථය අපි ලියා ගමු introduction to relational database. So we already know what is database. අපි හැමෝම දන්නවා database එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. එන තුල එදා මම කියා දුන්නානේ database එකක් හැදෙන හැටි. fields එකතු වෙලා records හැදෙනවා එහෙම කරලා නේද එන තුල. එහෙම කරේ නැද්ද? No. හරි. ආගන්නකෝ එන. දැන් අපි database එකක් හදනවා කියන්නේ. right? ඒ හිතන්නකෝ අපිට ඉස්කෝලේ එක database එකක් හදන්න ඕන කියලා. right? Think that you have a school principal asking you to create a database to school. So why do we need to have a database? To store all the information in a database so that anytime whenever they want they can take that data and they can manipulate it and they can find out any information what they want to get a decision making, right? For decision making, right? So that means we have to store all the information, all the data about the school. Therefore we have to store everything. Then what are the things that we have to store in the school, what information we have to gather and keep in a school? Biodata of children Yes. children. Yes, biodata in this is all about the students, no? So we have to keep all about our information about the students. And so once we are keeping those things, we are keeping them in a tabulate manner. It is easy for us to handle it. So tabulate manner means it's like a table. So right, to have a table like here, right? Table here, student number, student name, student address, something like all the information can be done here. So these information are kept here, therefore we call it student detail, student table, right? We call it student table, right? Because we are keeping all the information about the students. For example, student number 1, right? So his name is Netula, right? Address may be Kandana, right? And the other information you can keep like that. So these sort of
information we can keep in about the students, no? So what else we have to keep it? What information can stored in a school? Right, obviously, Date okay. of Huh? date of birth and No, about the students, no? Right. Think that we put everything about students. What else we have to store? About teachers. About teachers, very good. So what I do, I just take another table here, right? So I'm not going to keep everything here in the students table here. I keep here, right? Teachers table. Teachers table. Right? Then teacher name, teacher address, teacher telephone. So say teacher salary, teacher subject. So something like, no? So you can put everything. So we will put the all information about the teachers. All information about the teachers. Clear? So this is about teacher. Right. Now here in this point, Sandhu, look at here. Let them to play around there. You have to look at here. Right. Now here in this is okay, called what? This is called what? So these are called fields. These are fields, right? And so these collection of fields are known as, this is what we call record. Record. Okay? Dimut Haridar? Yes, sir. Mokad Hari? A collection of field is known as a record. Yes, record. So how do you going to name the field? From the heading. From the heading. So these are the fields heading. Now if I ask what is the name of this field? Student NA, STNA. What is the name of this field? S address. No, this is the name of the heading. Heading is that field. Right? So like that there are many fields are collecting, we can create record. Right? So there may be thousands of records, something like here. So those are called, collection of records is known as table. Collection is known as table. So there are many tables like this, 1, 2, not only student, not only teacher, there may be some other tables, not only 1, 2, right? Say teachers, timetables, right? And sometimes Employees. Employees. Employee in the sense teacher is employee, no? So if you say employee means teachers are also belongs to that. Even the what do you call tutorial staffs and non-tutorial staffs, all are inbuilt in this. We can put in this category. And say can say about another table I call inventory table. How many chairs are there, how many tables are there, how many fridges are there, how many TVs there in the school. So that is inventory, there another table. And there can be say class fees table, no, and library table. So like that, according to the necessity, so we can have different tables, right? So those all collections of table is known as what? So all these collection of table is known as database, right? Database. Now if this data in this database, if the tables are relationally having a relationship between them, if these two tables are having relationship, if that's so, we call it relational database, because they are having relation each other. We can have the relative or we can have the relationship between them. Therefore we call it, this type of database is called what? Relational database, right? In another way we can tell, database is a collection of table, right?
So record is collection of fields, right? Table is collection of fields. So record is collection of, sorry, I did mistake. uh, Table is a collection of record. Record is a collection of fields, right? So database is a collection of table, something like, right? So this is what you call database. In that database, tables are each other have relativeness or the relationship between them. Therefore, we call it relational databases, right? Okay, so this is what you can do is just write down something like a draft like this. මේවා එක ලියා ගන්න පොඩි අරසකලක් හදා ගන්න. මේවට කියන්නේ fields, මේවට කියන්නේ records. so record එකතු වුණාම data table එකක් හැදෙනවා, right? table එකතු වුණාම අපි ඒකට කියනවා database එකක් කියලා.
Finished, sir. Okay. හරි දැන් එතකොට Sandeep, are you okay? Finish. yes sir. Right. Why do I say this is relational database? For example, I just explain you like this. I have a table called borrow table, book borrow table, right? I have a table called book borrow table, book borrow. So what do you mean book borrow? So when you take a book from the library, so that all the detail has to be recorded, no? Right? So where you are having a table to record all those information, right? Now here, so here is a book number, student number. Now if I don't have a relationship, what I have to do is I have to mention here book number and student number, student name, student class, right? What is the class students is there, and the name of the book, right? And the value of the book, everything I have to mention there, no? Everything I have to mention there. But if I have a relations between all those things, I don't want to have those things in the book table, right? Book borrow table. I must have only the thing like this. I may have a book number, book name, borrow date, return date. That's enough, I think, right? So say for example, book number 5, right, is taken student number 1, and he has borrowed today, I may say today say 18 2, and he has returned say 28 2. That's all, that's enough, right? This is the table I have, that's enough. If I am not having relationship between them, then what happen? I have to make a lot of things, so that means it is repeating everything. Same thing is repeating. Now in this case I don't want to repeat it. Why? If I want to know, understand what is the book number, then there is another table here, right? Book table, right? So here book number 1, book number 2, book number 3, something like book number 5, and all the details about the books are here. So if I want to get the refers, I just click here, then it goes to that book number 5 detail, and we can find out the detail from here. If you want to understand about the person who has taken that one from this class, what is the name of that person, so everything can be taken from this one, and it can refer to the student's number here, right? So for this table, student table and book table are relatively attached here, right? Therefore I don't want to again and again mention here about the name of the students and everything. No need to mention. Here also same, about the book name, book number, value of the book, I don't want to mention here in this table. I can mention only the book number and student number and return date and the borrow date. මං කියප එක පැහැදිලිද? නෙතුලට තේරුන්නේ නැහැ වගේ මට මූණෙන් තේරුණා. තේරුණා සර්. සංදීප්ට? සර් එකපාරක් ආ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලන්න අර මෙහෙමයි.
මම ස්ටුඩන්ට් ඩීටේල් කියලා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් කියලා ස්ටුඩන්ට්ගේ තොරතුරු දාපු ටේබල් එකක් තියෙනවා. right book table කියලා පොත්වල තියෙන පොත්වල විස්තර තියෙන ලොකු ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒ පොතේ නම, ඒ පොතේ දීපු කතුවරයාගේ නම, ඒ පොතේ වටිනාකම, ඒ පොත ගැන තොරතුරු ඔක්කොම තියෙනවා ඒකේ. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඒ ළමයා ගැන සියලුම තොරතුරු තියෙනවා. දැන් මම ලයිබ්‍රරි ටේබල් එකක් හදනවා බරෝ ටේබල් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ලයිබ්‍රරියට ගියාට පස්සේ ලයිබ්‍රරියෙන් පොතක් ගත්තාම ඒ පොත කොයි ළමයාද ගත්තේ, පොත මොකද්ද, ඒ සහ ඒ ළමයා ගත්ත දවස මොකද්ද, ආයි රිටර්න් කරන දවස මොකද්ද කියලා මට ඒ ඩීටේල් දාලා තියෙන තමයි මේ ටේබල් එකක් හදන්නේ. දැන් අපි මේ ටේබල් එකට රිලේටිව්ලි ඇටච් කරේ නැත්නම් මට සිදු වෙනවා මේ ටේබල් එකෙත් මේකේ තියෙනම නැවත රිපීට් කරන්න. නේද? ළමයාගේ තොරතුරුත් ඔක්කොම දාන්න වෙනවා, පොතේ තොරතුරුත් දාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ පොත ගත්ත දිනේ ආයි රිටර්න් කරන දිනේ ලියන්න වෙන්නේ. ඒතර එකම ඩේටා එක නැවත ලියීම එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හොඳ ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. right? එහෙනම් අපි ඩේටා ටේබල් එකේ එකම ටේබල් එක නැවත ලියන එක අවම කරන්න ඕනේ, නැති කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න මොකද අපි කරන්න පුතේ? මේ වගේ හදා ගන්න. කොහොමද? බරෝ ටේබල් එක මම හදනවා book numberයි, student numberයි, බරෝ date එකයි, return date එකයි විතරයි. එතකොට නිකමට හරි මට මේකෙදි මට ඇත්තටම බලන්න ඕන මේ කවුද පොත ගත්තේ කියලා ළමයා ගැන තොරතුරු බලන්න ඕන. මම මෙතන කියලා ඩබල් ක්ලික් කරපුවම මට කෙලින්ම මේ රෙකෝඩ් එකේ ඇවිල්ලා මේ රෙකෝඩ් එකේ තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් රිෆර් වෙනවා. මේක රිලේෂන් එකක් තියෙනවා මේකට. නෙවෙයි මට පොත ගැන වැඩිපුර බලා ගන්න දෙයක් ඕනයි කියලා. එහෙනම් මම මේ book number එක ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ඒ book table එකේ තියෙන ඒ රෙකෝඩ් එක ගැන මට බලන්න පුළුවන්. රිලේෂන් එකක් තියෙනවා. right ආයි නැවත මෙතන ලියන්න ඕනේ මේකෙන් රිෆර් කරලා බලන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මේ වාසිය? ඒ නිසා අපිට මේ වගේ ටේබල් හදා ගන්න පුළුවන් බොහොම සරලව. මේකේ තියෙන අනිත් වාසිය තමයි පුතේ. එහෙම නැත්නම් මේ book number මොකද මේ student number 5 කියන කෙනාගේ තොරතුරු ඔක්කොම ආයි මෙතන ලියලා ඉන්න එපා. එතකොට එකම දේ තැන් වල ඩුප්ලිකේට් වෙනවා. එහෙම වුණාම මෙතන අවාසියතාව මොකද්ද? හිතන්නකෝ මම උදාහරණයක් මෙතන මේ time wastage විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ මොකද කියන්නේ data updation එක අවුලක් වෙනවා. දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ අපි කොහොම නෙතුල මම දාලා තියෙන ගුණසේකර කියලා. නෙතුල ගුණසේකර නෙමෙයි. එන්න නෙතුල මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? නෙතුල ඒක ගුණසේකරද? නෑ අපි තුමු මේක මම දාලා තියෙන නෙතුල සමරසේකර කියලා. නෙතුල සමරසේකර කියලා දාලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් නේම් එකට. ඒකම ආයෙ මම මෙතන වෙනම මැනුවල් ලිව්වොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන සමරසේකර මෙතන සමරසේකර. හරි. මම හදන්න යනවා මෙතන ගිහිල්ලා මේ ටේබල් එකේ මම හදන නෙතුල සමරසේකර ගුණසේකර කරනවා. නමුත් මෙතන හැදෙනවද ඒක? මෙතන හැදෙන්නේ නැහැ. මෙතන ආයෙ මැනුවල් හදන්න ඕනේ. තව තැනක හදෙනම් ඒක අප්ඩේට් කරන්න ගියාම තැන් කීපයක අප්ඩේට් කරන්න එනවා. ඒතර අප්ඩේෂන් එකක් ලේසි නෑ එතකොට. ඒක නිසා මේ වගේ රිලේෂන් එක දාලා තිබ්බහම එක තැනක අප්ඩේට් කරොම ඇති අනිත් හැම තැනම ඔටෝ අප්ඩේට් වෙනවා එතකොට. right ඒතර අප්ඩේට් එකක් ලේසි අපිට ඒක. ඒ වගේම ටයිම් වේස්ටේජ් එක අඩු වෙනවා. අපි ඔයන data redundancy කියලා පුතේ කොට කියන්නේ. right database එකේ data redundancy කියන එකයි ඔය කියන්නේ. right හොඳයි. මෙන්න මේක තමයි පුතා relational database එකක් කියලා කියන්නේ හේතු වෙන්නේ. අපි ඕවා තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. clearද? තේරෙනවද මොකද්ද කියලා අදහසක් ආවද? yes sir හරි. ඕගලන්ට පුංචි අදහසක් ගන්න නිසා relational database එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ලියා ගන්න ඕනනේ. ඒක නිසා ඕගලන්ගේ අච්චු පොතේ තියෙනවා 259 වෙනි පිටුව පෙළන්න. සර් අපිට අච්චු පොත් තාම හම්බෙලා නැහැ සර්. මොනවා? 10 වසරේ අච්චු පොත් නැහැ? 10 වසරේ තියෙනවා. සරි මං හිතේ ක්ලාස් එකේ. අයියා ටොප්පක් කිල්ලෙන්ද බරු කියද්දි. ඕකේ තියෙනවා ඔන්න ටේබල් තුනක් දීලා. හරිද? ඔය ටේබල් තුන බලන්න කොල්ලේ ඇඳලා පාට කරලත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඔන්න රිලේෂන් ඩේටාබේස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අයිඩියාවක් ගන්න ඔයගොල්ලන්. දැන් අදාළත් වෙන එක බලන්න කොහොමද කියලා. එකිනෙකට රිලේටිව්ලි චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ටේබල් එකේ දල වශයෙන් පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න රිලේෂනල් ඩේටාබේස් කියන එකටද.
මොකද නැත්තම් අදහසක් ගන්න තේරෙන්නේ නැතුව රෙන්සෝ කැඳ ගන්න. ඒක හරියම නැත්තම් මේ මන් දුන්නේ කාර්ය ගමන්නේ තමන්ට කැමති විදියකට ප්‍රශ්නයක් ඕක හරිය. විනාඩි 5කට වැඩිය ගන්න එපා ඉක්මන් කරන්න.
ඉවරයිද පුතේ? Sir, give me 1 minute, 1 sir. minute, sir. Okay. Finish, sir. Okay, sir. Done, sir. Okay. දැන් ඔයගොල්ලෝ යම් අදහසක් ගත්තද මොකද්ද මේ රිලේෂනල් ඩේටාබේස් එකක් කියන්නේ කියලා? කරන විදිය පස්සේ බලමු. Right? How we are going to do that one we will see later on. But what happened? Can you understand what happened in the relation database? Yes, sir. Right. So we will understand later on how we are going to have these relations and how we do this one, right? By using access database. Right. The other one is, now when we are creating a database something like this, right? Okay, so when we are having a database something like this, we have to have some few keys are there. Right, keys means main field. So in this table, when you are looking at this student table, there is a key called primary key field. Right, there is a key called primary key field. චමුත් දෙමුත් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන වෙනම කැමරාවක්ද ලැප් එකේ කැමරාවද? වෙනම කැමරාවක්නේ. ලැප් එකේ කැමරාව, sir. ඔයගොල්ලන්ගේ ફોකස් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ බ්ලර් වෙලා තියෙන කැමරාව එක බැලුවේ. දැන් හරි. මොකක් හරි වෙහිලා තිබුණේ නේ.
හරි. එතකොට මේ ටේබල් එකේ එක ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා ප්‍රධාන ෆීල්ඩ් එකක්. අපි මේ ෆීල්ඩ් එක අනුයුක්ත කරගෙන තමයි ආ රෙකෝඩ් ගැන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ තියෙනවා රෙකෝඩ් තියෙන්න පුළුවන් ලක්ෂ ගාණක් තියෙන්න පුළුවන් මේකේ. දැන් එකම හිතන්න බලන්න ඩයලොග් ලගේ ඩේටාබේස් එකේ දිහා බලන්න මේ කස්ටමර් ඩේටාබේස් එකේ ඩයලොග් නම්බර්ස් කීයක් තියෙනවද නේ? ලක්ෂ ගණන් ඩේටාබේස් එකේ තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වලින් අපි හිතමුකෝ දැන් මේ වෙලාවේ දිමුත්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ඩයලොග් නම්බර් එක මොකක්ද ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ ඩේටාබේස් එකේ එයාගේ නම්බරේ විතරක් අරගෙන ඒකේ තියෙන විස්තර බලන්න ඕනේ, රෙකෝඩ් එක බලන්න ඕනේ. නේද? එහෙනම් අපිට යුනික්ලි එයාගේ නම හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකීය ලෙස හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතකොට පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද ටෙක්නොලොජි එක? එහෙම නැත්නම් මෙතඩ් එක. ඒකට තමයි අපිට ප්‍රයිමරි කී ෆීල්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කී ෆීල්ඩ් එක උදව් කරන් තමයි අපි සර්ච් කරන්නේ. එහෙනම් ප්‍රයිමරි කී ෆීල්ඩ් කියන එක රයිට්? ඒ ෆීල්ඩ් එකට ඩුප්ලිකේට් ඩේටා වැටෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක කියලා ගත්තොත් මේකේ නම්බර් 1 නම් මෙයා ආයෙ තව නම්බර් 1 වෙන්න ඉන්සර්ට් කරන්න බෑ. එහෙනම් ප්‍රයිමරි කී එකේ තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි we cannot insert duplicate values to the key, right? That field you can't insert duplicate keys. The other one is in a primary key you can't make keep it as empty. ඒක හිස්ව තියන්න බෑ. මුකුත් දාන්න නැතුව empty තියන්න බෑ. එහෙනම් the main two character that we have in primary key is, so in that key field we cannot insert duplicate value as well as we can't keep as it is 0 or the empty, right? Clear? So that is the important thing. So like that in this table what could be the primary key field? මේ table එකේ මොකක් වෙන්න හොඳද? primary key field එක මොකක් විය යුතුද? වෙන්න හොඳද? student number, student name, student address, student telephone, student birthday, student fees ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. So what could be that? Can we have the name? Student name field. අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්ද primary key field එකක් හැටියට? පුළුවන්ද බැරිද? ඇදිමුත්. මොහොත ඇයි බැරි? සමුත් ඇයි බැරි? ඕන්න තුල ඇයි බැරි එහෙම ගන්න? පුළුවන්ද බැරිද? වෙයි බැරි? බෑ සර් සර්නේම් එක එක වෙන කට්ටියක් ඉන්නවද? අන්න හරි. ඒක නිසා බෑ නේද? එකම ඩේටා දාන්න බෑනේ. නේද? සර්නේම් එක එක වුණාට අනිත් ඒවා එක නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා අපිට දාන්න පුළුවන්. නමුත් එකම දේ තියෙන්න බෑ. දැන් එහෙම වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ දැන් මන් දන්න ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා, ගෑල් ළමයි දෙන්නෙක් එකම සර්නේම් එක එකම නම තියෙනවා. ඒතර ඩේටාබේස් එකේ අපි නිකන් හරි ප්‍රයිමරි කී ෆීල්ඩ් එකේ නේම් කියන එක ගත්තොත් අර දෙන්න ආවොත් නිකන් හරි මකර අවස්ථාවකට ඒ දෙන්නව දාන්න බැරුණ එකට. නේ? එයාගේ ඩීටේල්ස් දාන්න බැර වෙනවා. එක්කෙනෙක්ගේ දාන්න අනිත් එක්කෙනා දාන්න බැර වෙනවා. එහෙනම් අපි නම ගන්න බෑ ප්‍රයිමරි කී ෆීල්ඩ් එකක් හැටියට. ඇඩ්‍රස් එක ගන්න පුළුවන්ද? බෑ සර්. බෑ ඇඩ්‍රස් එක ගන්නත් බෑ. එහෙනම් මේ ඩේටා ටේබල් එකට මොකක් හොඳයි කියලා හිතනවද ඔයගොල්ලෝ? student number එක very good. student number. මොකද මේ number එක duplicate කරන්නේ ඒක එක නම්බරයක්. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් primary key එකට student number එක. හොඳයි. අපි ගත්තොත් මේ teachers table එකේ මොකක් වෙනවද primary key එක? මොකද්ද? මෙතන තියෙනවා student number, student address, student telephone වගේ තියෙනවා නේද? අපිට student number teachers number කියන එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් teacher employee number කියලා කියන්නේ නේද? employee number කියලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් teachers number ගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් primary key field එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කොහොමද කියන්නේ අපි? primary key field එක කියන්නේ මොකක් කියලාද කියන්නේ අපි? primary key field is a field that uses to find out the records of the table so that we can identify the record uniquely.
නේද? ඒ කී ලෙස අපිට ඒ රෙකෝඩ් එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් key field එක තමයි අපි කියන්නේ primary key field එක කියලා. So primary key field is a column, right, which can identify the whole record uniquely. Which can identify the whole records uniquely, right? A certain record. Okay? අපි ලියාගමු එනම් primary key field කියලා. ලියාගන්න එක යටතේ it is a field, it is a field of a table that uses to recognize the record of the table, uniquely. For this field, we cannot insert the duplicate value. And cannot remain as empty. Okay? ඒකෙම ලියන්න අඳ ගන්න පොඩ්ඩක් අර primary key field එකක් කියන්නේ අර යතුරක් වගේ එකක් දාලා තියෙන්නේ. අනේ ඒකේ icon එක තමයි යතුර, right? ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් database එක හදද්දී යතුරක් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ primary key field එක කියන එකයි. හරිද? Okay sir. ඊළඟට අපි ලියාගමු composite key කියන්නේ මොකක්ද? composite key. ඒක හරිද ලියා ගන්න.
දැන් කොම්පොසයිට් කී කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකේදී බලලා ඔයගොල්ලන්ට පේන්න පුතේ මේ book borrow table එක ගත්තොත්. So in this table you cannot make as the book number only as a primary key. You can't make it as book number, right? Or you can't make it as a student number because student number 1 can take more than one book, no? එකකට වැඩි පොත් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් student number 1 පොත් අංක 5 ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මට පොත් අංක 3 ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් පොත් අංක 3 දාදී duplicate value එක මේක duplicate enter වෙනවා නේද? book number එක duplicate enter වෙනවා. ඒ වගේම තමයි library එක දෙන්නේ පොත් අංක එකෙන් එක. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එම module දුවක් ගත්තොත් එක පොතක් නෙමෙයි module දුව තියෙන්නේ නේ library එක. module දුව පොත් තියෙන්න පුළුවන් 10ක් 12ක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් book number එක repeat වෙන්න පුළුවන් මෙතන. repeat වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මොකද අපි කරන්නේ? අපිට book number එකයි student number එකයි දෙකම අපිට ගන්න වෙනවා primary key field එක හැටියට. ඒතර මේ දෙකේම combination එක ගත්තාම තමයි අපිට unique record එක identify කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ book number 5 ගත්ත පළවෙනි ළමයා කියන කෙනාගේ record එක. තේරෙනවද කියන එක? මොකද තව කෙනෙක් ගන්න උදාහරණයක් book number 5 අරන් තියෙන්න පුළුවන් number 2 කියන ළමයාත් අරන් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද තව පොතක් අරන් දෙනවා number දෙවෙනි ළමයා නේ. අංක 2 කියන ළමයා තව පොතක් අරන් තියෙන්න පුළුවන්. මට අංක 2 ළමයාගේ වැඩක් නැහැ. මට අංක 1 ළමයාගේ. එහෙනම් ඒක හඳුනා ගන්නද මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ book number එකයි student number එකයි දෙකම පාවිච්චි කරලා තමයි අපි හඳුනා ගන්න මේ record එක. එනස අපිට මේකට කියනවා මොකක්ද කියලාද? composite key කියලා කියනවා. composite key. right? එහෙනම් composite key කියලා කියන්නේ column දෙකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් primary key එක කිරීම තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? composite key එකක් කියලා කියන්නේ. හරි ලියා ගන්න නම් two or more columns two or more columns can be used as primary key that is known as composite keys. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චුපතේ තියෙන composite key කියන එකට උදාහරණයක් දීලා මේ මම මෙතනත් පෙන්නුවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක ලියා ගන්න, කැමති නම් අච්චුපතේක ලියා ගන්න, දෙකෙන් කැමති එකක් ලියා ගන්න. composite key කියලා කියන්නේ table එකක key field දෙකක් එකක් එකතු වෙලා අපි හදා ගන්න primary key එකට තමයි අපි කියන්නේ composite key කියලා කියන්නේ.
හරිද? Finished. ඉවරයිද? Finish sir, Yes, sir. finish sir. right. ඊළඟ එක ඊළඟ කී එක තමයි foreign කී එක. හොඳයි. මම ඊළඟට තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේ foreign key එකක් කියන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක relational database එකක් කියලා. This is a relational database. Why we are calling relational database? So there are many tables and there is a relationship between all those tables. මේ table එකයි මේ table එකයි තනි තනියම හැසිරෙන්නේ. නමුත් මේවා අතර සහ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා අපි මේවට relational database එකක් කියලා කිව්වා. දැන් මේක relational database එකක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද? ඊළඟට තියෙන්නේ ඒකයි. එහෙනම් relational database එකක් ඇති කරගන්න නම් අපි යම් දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි පුතේ මේ table එකේ primary key field. අපි දන්න primary key field කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ නේද? මේ table එකේ primary key field එක මේ table එකේ primary key field එක අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ table එකටත් දානවා. එතකොට ඒක මේ table එකේ foreign key එක වෙනවා. කරන හැටි බලමු පස්සේ අපි. ඒ කරන හැටි පස්සේ බලමු. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන තියෙනනේ student table එකේ SNO කියන table primary නේද? student table එකේ SNO කියන field එක තියෙනවා. එතකොට මේ teachers table එකේ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ field එකම මෙන්න මේකම අපි පුතා මේ table එකට ගිහින් දානවා. SNO කියලා දානවා. හරිද? එතකොට මේක තමයි මේකේ මොකද්ද foreign key එක වෙන්නේ. foreign key. right? එතකොට එක table එකක තියෙන primary key එකක් තව table එකට ගිහින් දාපුවම ඒ table එකේ ඒ key එකට කියනවා අපි මොනවා කියලාද? foreign key කියලා. එහෙනම් මේ table එකේ primary key එක මේක වෙද්දි foreign key එක මේක වෙන්නේ. පැහැදිලිද කියන එක? එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රැක්ටිකලි බලමු ඉස්සරහට. නමුත් ඒක මෙහෙමයි කියලා තේරුම් ගන්න එච්චරයි මට ඕනේ. අපි තව ටිකකින් ඇක්සස් කරද්දී ඉගෙන ගන්නවා මේ කීස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඕකේ? එහෙනම් එක්තරා ටේබල් එකක තියෙන ප්‍රයිමරි කී එකක් තවත් ටේබල් එකට ගිහින් දාපුවම ඒ ටේබල් එකේ ඒකට කියන්නේ මොකද්ද කියලාද? foreign key එකක් කියලා. clear? එතකොට මේකේ දාපුව අපි ඒ data type ඒ ඔක්කොම මේ ආකාරයෙන්ම මේකෙත් දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ටේබල් එකේ තියෙන ප්‍රයිමරි කී එක අරන් ඇවිල්ලා මේකට දාන්න. ඒත් කමන්නේ. එතකොට ඒ ටේබල් එකේ foreign key එක වෙන්නේ ඒකයි. එතකොට foreign key අපිට අවශ්‍ය වෙනවා relationship නිර්මාණය කරද්දී. අපි කොහොමද foreign key දාන්නේ ටේබල් එකකට relationship එක හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි practical කරද්දී කරමු. right? ලියා ගන්න එනම් foreign key කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Foreign key is a primary key of another table. Primary key of another table. Primary key of another table. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ full table දෙකක් දාලා මම මේ අන්දා වගේ මෙන්න මේක primary key. මේක primary key එකක් කියන්නේ මේකේ යටි underline කරන්න පුතේ. එන්න එක underline කරා අපිට තේරෙනවා primary key එකක් කියලා. right? මේකේ primary key එකක් කියන්නේ මම underline කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මේකට දාලා මේක SNO කියන එක මේ වගේ පොඩි table එකක් හදගන්න. ඒතොර මේකේ තියෙන primary key එක මෙතනට දාපුවාම මේක foreign key එකක් කියලා මම ඉතලක් ගාලා ලියා ගන්න. right?
Excuse me, sir. Yes, Pata. Sir, මට පහමාට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මම ගියට කමක් නැද්ද? Disadvantage of data duplications එක යටතේ ලියාගත්තේ මොනවද? ඒක යටතේ ලියාගත්තේ මොනවද පුතේ ඔයා කියන්න බලන්න. නෙතුල මට කියන්න බලන්න ඔයා. ඔව්. Difficult to select a primary key. Right. Analyzing data is difficult. Right. Reduced efficiency. Right. Inaccurate data reporting is high. Right. Data editing is difficult. Data editing is difficult. Right. Right. ඔය වගේ ගොඩාක් අපිට අපහසුකම් දෙනවා මොනවා කරන්න ගියාමද මේ duplicate වුණොත් එහෙම data duplicate. So we should understand, we should do the data duplication. We shouldn't do any data duplication in your database. Right? Database එක data duplicate වෙන එක නැති කරන්න ඕන සහ අවම කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ database එක එච්චර ප්‍රායෝගික හොඳ database එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. Right? හොඳයි. එහෙනම් අපිට දැන් තියෙන්නේ database එකක් හදන්න. So we have to now go to create database. That is what you know. Now we know, we got to understand what is database and the fields of the database and about the keys and the basic concept of database. Now we can create database in different forms, in different language, in different packages. So shall we write down a different paragraph? The paragraph in Iliana. As we understood so far, it is necessary to have an electronic database. Having understood the concept of database, we are trying to develop a database. To develop database, right? A database can be created. A database can be created with many database tools,
with many database tools as following. With many database tools as following. It can be a language or a package. It can be language or a package. It can be a language or a package. අර ඔයා database management system කියලා තියෙනවා 267 වෙනි පිටුව. 267 වෙනි පිටුව. ඒකේ තියෙනවා software කියලා තියලා access base oracle කියලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා ඒක පාවිච්චි හදලා තියෙන කම්පැනි මොකක්ද කියලා. ඔන්න ඔය තියෙන්නේ database හදන packages. So languages. So we can use one of them or there are many more. And by using all those things we can create databases, right? But in our activities we are going to use the access database to have a database, right? But we can have DBMS, Oracle, and there are some other one, it is not mentioned here, SQL, structured query language. So from using that also we can create the database, right? So there are many ways of creating database. Now what we are going to understand this concept, what we studied about database concept with the help of access database, right? So you can write down this table now. Table, you can write down, these are the tables. Finish the right. එතකොට පුතා එහෙනම් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේක database එකක් හදන්නට ඉගෙන ගන්න access වලින්, right? අපි access පාවිච්චි කරලා database එකක් හදන්නට concept එක ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ.
එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ එක මුලින්දලම බලමු. ඔයා access database එකට access බලන්න හදාගෙන ඉන්න. access එක open වෙලාද කියලා බලන්න, expire වෙලාද කියලා check කරලා බලලා හදාගෙන අරගෙන ready කරගෙන එන්න පුතේ lab එක right. Okay sir. තව